not just let the man rule, Y ahí no the dice, male, no dice deja el varón, no simplemente el varón. the authority that was delegated to male and female. La autoridad que se delegó fue delegada a hombre y mujer. And this is very important to recognize, Es muy importante reconocer esto, because we normally think, well, it was given to the male, but no, it's given to the male and female. pero porque muchas veces pensamos, no, eso fue dado al varón, pero realmente fue dado al varón y a la mujer. The authority, the delegated authority to rule was given to male and female. La autoridad delegada para gobernar, para ejercer dominio, fue dado a hombre y mujer. He creates us in His image, which means community. Nos crea en su imagen y esto significa comunidad. And for community, there must be unity and diversity. Y para comunidad tiene que haber unidad y diversidad. So Adam is the unity. Adam es la unidad. Ish and Isha are the diversity. Ish e Isha son la diversidad. When God finished creation, Cuando Dios completó la creación, what was the last thing that He made? ¿cuál fue la última cosa que Él hizo? Adam. Adán. I'd like to create a mental picture for you. Quisiera darles una imagen mental. Think of God as a sculptor. Piensen en Dios como un escultor. In Genesis 1:1 En Génesis 1:1 and 1:2, y 1:2 we see that God created the universe, vemos que Dios creó el universo and it says, and it was without form and void. y dice que estaba sin forma y vacío. And what we find here is God is creating the raw stuff of creation. Lo que vemos aquí es que Dios está haciendo los elementos de creación. If you think of a sculptor, this is his ball of clay. Y si piensas en un escultor, quizás esto es una bola de barro. It's the raw material from which he is going to make the form, whatever it's going to be. Es el material todavía no puesto en forma. And as we read through Genesis 1, we find that as God works with this raw clay, y cuando leemos en Génesis 1 y vemos que mientras Dios trabaja con esta bola de barro sin forma, it has more and more order added to it. Cada vez más se le va agregando más orden. More design, more diversity. Cada vez hay más diseño y más diversidad. So the first thing that He creates from this ball of clay is inanimate materials, the sun, the moon, the stars. Lo primero que crea con este material, elementos, son cosas inanimadas como el sol, la luna y las estrellas. Then what does He create? Después, ¿qué crea? He creates the plants. Crea las plantas. Now there is life. It's not simply inanimate material, it is life. Ahora es vida, ya no es simplemente material sin vida. And then what does He create? Después, ¿qué crea? The animals. Los animales. Now there is breath. Ahora hay aliento en ellos. So again, a higher order. Aquí otro orden más alto. And then what does He create? Y después, ¿qué crea? Man. Yeah, Adam. Adam. This is the crown of creation. Esta es la corona de la creación. But I want to notice something.
Pero quiero que notemos algo. When we get over to Genesis chapter 2, Cuando vamos a Génesis capítulo 2, in the order, who did God create first? en el orden, ¿a quién creó Dios primero? The man, the male. El hombre, Ish, ¿no? El Ish. He created Ish first. Él creó primero al Ish, al hombre. So if you think of a lake Si piensas en un lago or a river o un río that is rising, que está creciendo, it's important to see that the man is not the high water mark. hay que ver que el hombre no es la parte más alta de lo que se está levantando el agua. What is the high water mark? ¿Cuál es la parte más alta hasta donde llega que se levanta el agua? Eve. Eva, Yes. sí. He creates higher and higher and higher. Él crea más y más alto. And he finally gets to human beings. Y por fin llega al ser humano, a la humanidad. And he creates Y the crea man el hombre first. primero. And what does he create after that? ¿Y qué crea después? Eve. Eva, The high water mark la marca más alta of creation. de la creación. We are the image of God. Nosotros somos la imagen de Dios. And what does this mean? ¿Y qué significa esto? There are three aspects to being in the image of God. Hay tres aspectos o perspectivas estructurales que tiene que ver con ser de la imagen de Dios. These can be described by three words. Hay tres palabras que pueden describirlo. Has, is, and does. Tiene, es y hace. There is a structural view of being made in the image of God. Hay una perspectiva estructural, And that says that man has an image that is like God's. y eso dice que el hombre tiene una imagen que es como Dios. And we will look at this in a few moments. Y lo vamos a ver en pocos minutos. The second is the word is. La segunda es la palabra es. It's the relational view Es la perspectiva relacional that man is community. de que el hombre es comunidad. This is part of what it means to be the image of God. Esto es parte de lo que significa ser la imagen de Dios. And the third is does. Y la tercera es hace. This is the functional view that Maria was talking about. Esta es la perspectiva funcional del cual hablaba María. And what are we to do? ¿Y qué debemos hacer? We are to be stewards of creation. Nos toca hacer el trabajo de mayordomos de la creación. So if somebody says, what is the image of God? What does that mean? Y si alguien dice entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Qué significa eso? You can answer has, is, and does. Puedes responder, tiene, es y hace. And then explain it. Y después And that's what explicar. we will do now. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. The structural view, La perspectiva estructural, man is like God. el hombre es como Dios. There are ways that we are like God, and there are ways that we are unlike God. Hay maneras en que somos como Dios y hay otras maneras en que no somos como Dios. Theologians describe this as the communicable attributes of God and the incommunicable attributes of God. Los teólogos describen esto como los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables